Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 2. Im letzten Part haben wir Oerba abgeschlossen, haben gegen Chaos gekämpft und haben unser Kristarium weiter erweitert. Wir haben jetzt Kristarium Stufe 6 gemeistert und wir sind wieder ein White Mage. Hops, hops, und hier haben wir direkt eine Kiste. Kontra-Artefakt Begegnung, okay. No, was ist los? Yule said that changing the future will also change the past. Is this what she meant? The eclipse doesn't happen because we solved the paradox in the future? Maybe, but we can't be sure. Genau, Cutscene geht zu Ende, wenn ich trinke. Du bist nett. Wird die Zukunft verändert, so ändert sich die Vergangenheit. Was genau bedeuten Jules Worte? Ist das nicht selbstverständlich? Wie beeinflusst die Zukunft die Vergangenheit? Ist aber jetzt repariert? Steckt Chaos in der gerade? Das will ich jetzt aber auch wissen. Wie beeinflusst die Zukunft die Vergangenheit? Ich meine, klar. Wenn ich in der Vergangenheit irgendwas... Wenn ich jetzt... Sagen wir jetzt mal, die Zukunft... Also Zeitreisen wäre möglich, bla 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 bla. Man könnte in die Zukunft reisen. Also jemand aus der Zukunft reist in die Vergangenheit und ändert dann was an seiner eigenen Vergangenheit. Klar, dann ändert sich was. Oder man allgemein was jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt, was könnte man nehmen? Ich will jetzt nicht das schlechte Beispiel hinnehmen, Hitler, dass man den einfach umgebracht hätte. So als kleines Baby. Und halt so, dann hätte man die Vergangenheit würde man die Zukunft ändern, aber man weiß halt nicht, wie die Ergebnisse sind. Aber man könnte auch gleichzeitig paradox, weil wenn die Ergebnisse dann scheiße sind, reist man nochmal weiter zurück in die Vergangenheit, um sich dann selber aufzuhalten und würde dadurch ein Paradox erschaffen. Damn. Ich setze mich gerade richtig da rein. Damn. Wir hören einfach mal zu. But I don't get it. I can see how the past can affect the future. But how does it work in reverse? It makes no sense at all. Yeah, well, damned if I know. Maybe Hope or Alyssa can tell us. Warte mal, was? Maybe, dass die Vergangenheit die Zukunft verändert. Genau, das haben wir ja eben erklärt, dass wenn man jetzt zum Beispiel Hitler einfach umgebracht hätte, dass nicht so viele Menschen eventuell gestorben wären oder bla 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 halt. Und dann würde man aber, wenn das Ergebnis dann, dass die Zukunft dann komplett anders wäre und die Zukunft dann scheiße wäre, wegen was weiß auch immer ich. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt halt so möglich, wäre jetzt halt der Fall, dass es sich dann ins Schlechte entwickelt. Wenn man dann versucht man natürlich, das wieder zu ändern, versucht man sich ja selber, reist man wieder in die Vergangenheit und versucht halt quasi sein anderes Ich davon aufzuhalten. Hitler, ich weiß nicht, ich nehme gerade irgendein Scheißbeispiel, das ist mir gerade egal, ich will diese Theorie gerade widerlegen. Mann, dann muss man sein Vergangenheits-Ich ja aufhalten. Da man dann die beiden sich dann sieht, löst es ja irgendwie in Paradox aus. Oder nicht? Welcome home. How did you... Yule. Did you come through the gate too? The one you met was a different Yule. A Yule from the future. What? So, you don't know me either. I know about you. I've been watching you both. You can see the future, can't you? I can trace the timeline. I see the future and lead others along the correct path. I came here to confirm something I already know. You and I are the same. What do you mean? You, too, can show others the way. Wait. I don't get it. How are we the same? Gleich, was zur Hölle? Noel? It looks like Yule lives in this time too. Noel, are you okay? Yeah, it was just so unexpected. Threw me for a loop.
Das Mädchen hat große Ähnlichkeit mit der Jule in der Zukunft. Was hat das zu bedeuten? Hat Jule eine Zwillingsschwester? Wie sind wir uns ähnlich? Ist Jule eine Zeitseherin? Ist Kais ebenfalls hier? Hat Jule eine Zwillingsschwester? Das könnte schlecht möglich sein, da die Jule, die wir getroffen haben, 200 Jahre in der Zukunft war. Also eher gesagt 190 Jahre. Das würde heißen, die Jule, die wir gesehen hätte, müsste steinalt sein, Sarah. Sarah, please! Please! Aber wie sind wir uns ähnlich? Das würde dann wieder ein anderes Thema aufwerfen. Ist Jule eine Zeitenseherin? Ja, das haben wir ja schon herausgefunden, Sarah. Das ist schwierig. Das ist schwierig gerade. Warum mache ich mir eigentlich den Kopf eigentlich gerade? Die ganze Zeit, bevor das jetzt mal kam, die Zukunft verändert auch die Vergangenheit, habe ich mir scheiße auf diese Frage gekümmert. Jetzt mache ich mir mal den Kopf darüber. Hat Jule jetzt bekommen? Video with it. I got it! The Yule we just met and the Yule we met in Erba are twin sisters. Aren't those time periods a little far apart? How could they be twins? Maybe one of them is immortal and always stays the same age. Unlikely. I think you're trying too hard. Ich wusste es doch! Nein, fick dich! We journeyed through time, solved the paradox, and met two girls who looked exactly the same. And now, at last, we found our way back to Hope's Oracle Drive. He'll be waiting for us. Or perhaps he won't. Maybe after all this time, Hope has forgotten us. Natürlich, Hope vergisst euch so. Oh, wer war denn nochmal Sarah? Oh, ich hab's vergessen. So, aber ich höre schon wieder eine Kiste. Aber wo? Wo? Mark, du hast es auch, oder? How's the analysis coming on? Go! Dang it, Mark! Dang it, Mark! Mann, oh Mann. Bla 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 bla. Du bist unwichtig. Haben welche neuen Waffen? Seraphimflügel Sigma. Ist die schlecht? Wäre die nicht sogar best Entzugsattacke? Ne, lass mal. Lass mal bitte. Monster, Silber am Reif. Oh, wir können ein paar Phoenix-Federn kaufen. Boots. Brauchen wir. Hi, Schoko. Go, Mark! So. Very nice work, Mark. Schutzfetisch. What the fuck? Dieser alte Name, Schutzfetisch. Jetzt habe ich einen Fetisch. Fürs Schützen. Fuck yeah. Wir haben hier hinten nie erkundet? Lie. What did you say? Nein, das ist wieder Geschmackssache. Ich bin mehr der Katzentyp. Ich habe lieber eine Katze als Haustier. Was nicht heißt, dass ich Hunde hasse. Ich mag Hunde auch. Ich mag Hunde auch. Morg? Ja, Morg, ich weiß, ich sehe das auch. Oh Mann. Yes! Look at these, Mark. I got these. Öffne die Kiste. Altbatterie. Wozu brauche ich die jetzt genau? Ich habe keine Ahnung. Da. Director, who are you waiting for? I don't know. But I think they'll be here soon. Director, auf wen waren Sie? Ich weiß es nicht, aber Sie kommen bestimmt bald. Es kann sich nur noch um Minuten halten. Direktor, wir warten hier schon seit 5 Jahren. Warten wir noch ein bisschen. Sie kommen schon. Keine Sorge. Ja, so kommt mir das gerade rüber. Was, wenn ich keinen Bock habe, mit dir zu reden, Hope? Ha! Guck mal. Ignorierung. Ha!
In a world where the paradox was solved, the eclipse never darkened the sky in the first place. No one remembered that Noel and I had been here. But even so, hope was there, waiting for us. Of course, his memories had changed. We had our 10-year reunion all over again, as if our last meeting had never happened. When we explained his memories had changed because the paradox had been dissolved, Hope believed us without question. And then... I have something I want to show you. Lightning. This is a recording of the future. We're unable to identify the location or circumstances. There is one thing we're sure about, however. And remember, we don't know what era this is. Lightning is alive in that place. In my memory, Lightning disappeared after the battle with Orphan, but she's living somewhere in the future. So it's not just a dream, is it? She's out there. Then I'm going to find her. Koopa Koopa? And you will find her, Sarah. After all, you traveled through time and found me. Many years of research have finally borne fruit. It all began with the Oracle Drive. We excavated it from ruins many centuries old. Yet it recorded an image of Cocoon, supported on a pillar of crystal. It was an impossibility, an enigma. Impossible, but a reality nonetheless. This is when I learned what I must do. Koopa? If it was possible to journey through time and look into the future, then it must also be possible to travel backwards and change the past. Right. I wanted to change history, make things better, not just bring Lightning back, but Vanille and Fang. And my mother. So that's what your research was about. Koopa? Chasing the impossible, you might say. But you've made me realize something. It's clear to me now we are not the only ones who are intervening in history. Oh? The past has already been changed. Sarah, you are the only one who remembers a time when Lightning survived the fall of Cocoon. Yeah. Director! What happened? Did the prophecy get rewritten? Not necessarily rewritten. It could be the original prophecy restored as it once was. Perhaps a continuation of the first recording. If this is showing us the future, then someday Cocoon will fall. Noel, you told me in your time Cocoon didn't exist like it does now. Yeah, it came to ground long before I was born. After it happened, the whole world just fell apart pretty much. But who made it fall? Could it have been Caius? No, it couldn't do that. When is Cocoon supposed to fall? How many years? Is it soon? No, not for a couple of centuries. Oh, that's a long time from now. I mean, none of us will even be alive to see it. But others will. Cocoon will fall into Grand Pulse. Imagine the catastrophe. Think how many lives will be destroyed. Right. That's the future I lived in. It doesn't have to happen.
No, we can change the future. We can stop Cocoon from falling and make your world a better place. Yeah, but how? You think you can go to the time when it falls and hold it up yourselves? Do you even have a gate to take you there? Well, It might not be necessary to travel to the specific time and place. How so? The future depends on what we do now, right? Yes, there is a chance Cocoon will fall, but we can start working now to prevent it from happening. Right. But what if you can't, Hope? We can at least work to mitigate the damage. If we begin our research now, we have time. Then, should Cocoon indeed fall, we can help protect the planet and save the victims. Okay, let's do it. We could try to solve things at the other end, in the future. While you start preparing in the here and now. Yes, let's change the future. If you change the future... If you change the future, you change the past. Sarah? It's nothing. Hope, thank you for the help. Time will separate us, but we'll share a common goal. Hope dreamed of changing the past. The weight of history drove him forward. But now, he's turning to face the future. A future even more frightening than the past. Sarah, do you believe too? Do you believe in your own past? Believe. Hey, Hope. Lightning was fighting in Valhalla. That's where I met her. And that's when she told me to come and find Sarah. I see. Valhalla, otherwise known as the Unseen World. I think Lightning wants us to fix the timeline. Put it back how it was. Maybe that's why she gave me the power to travel through time and control monsters. She was unable to do anything on her own, so she turned to the one person she trusted more than anyone. Yes, it is possible, although the idea raises even more questions. Wieder von Lightning und dem herabstürzenden Kokon, was möchtest du opfern? Und würden wir Lightning wie retten wir die Zukunft? Können wir mit Hilfe der Partei die Zukunft verändern? Zeigt das auch tatsächlich die Zukunft? Wie retten wir die Zukunft? Listen, Hope. What are we supposed to do if we want to save the future? The space-time is twisted and must be straightened. Find the largest paradox and resolve the contradictions. Tell me, Noel, looking back from the future, what was the most dramatic event in history? The fall of Cocoon, no question. Wait. Do you think someone created a paradox to make that happen? Assuming such a thing is possible, then yes, maybe. Again, hypothetically speaking, I wonder if the man that Lightning was fighting is involved. If he is, we're in big trouble. I shall try to avert the tragedy. Then, just maybe, you will have homes you can return to. Mal hieß es eben nicht, Kaios hätte sowas nicht machen können? Könnt ihr euch mal entscheiden, bitte? We tried so hard to save the pillar, together with Snow. Was it all in vain? It was bound to collapse over time. There was no stopping it. But why did Caius interfere? Das ist eine sehr gute Frage. Und tschüss. Ach, komm schon. No. You know, I started this journey hoping to find my sister. But now, I want more. I want to save the future. So do I, Sarah. So do I. Time to travel again. Kubo! Find the gate and the key, Kubo! Right now, we don't have a... Nicht so weit wie auf der PC-Version, aber ich habe keine Ahnung, wo das Artefakt sein soll hier. We should try asking some of the people around here. They might know something that will help. Ich weiß es nicht. Scheinbar irgendwo eine Kiste. Ach, die ist da drin schon wieder, oder was? Ist die da drin? Gebe. Ich will die Kiste. Jo, da ist sie. Da. So. Was hätten wir denn hier oben? Hier oben ist... Ja, genau. Hier oben ist dieses Aufrufezeichen. Aber ich weiß nicht, was es mir sagen soll.
Ich hasse das. Was sagst du? Various records of magic and sorcery are being uncovered in the Padra ruins. There was a spell to summon eidolons. It was a forbidden art, though, as it shortened the conjurer's lifespan. The people of the past must have lived in fear of, but had respect for, ones who held such powers. Ich glaube, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part und machen erst im nächsten Part weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.